Sur PS2, il a le droit à un remake à la God of War. Ah ouais, d'accord. Je connaissais juste Rigard NES. Parce qu'en fait, le nom... Je crois que je me souviens d'avoir vu le jeu en magasin, ou je sais pas, par l'époque. En fait, il y a plein de noms de jeux que je connais de l'époque, en fait, que je me souviens mémoriellement. Ou alors que j'ai lu les tests dans des Player One, mais... Ah, j'aurais voulu que tu prennes l'autre, mais bon, tant pis. Oh. Ok. Pêche. Un peu comme dans Yakuza. Micro-anguille. A plus, Crest, merci d'être passé. Bonne soirée à vous. Et encore meilleurs vœux, tu transmettras les meilleurs vœux à ta chérie, évidemment. Bon, j'espère, je compte sur toi. Mais bon film du coup, amusez-vous bien. Je passerai le bonjour à Bruce de ma part. J'ai hâte de le voir en Beyonder dans Avengers Secret Wars. Apollo's light. Bon, déjà j'ai vu un truc qui m'intéresse fortement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon bah voilà. Le choix est fait. Le voyageur est arrivé. Aïe. Petite fleur. Even now they attempt to regroup, but with your continued effort, we may drive them back. Life or death. Life is life. Na 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 na. I dole on her. Enchanted for the night. J'ai plus trop les bienfaits de Poséidon là qui doublent les trucs que je chope. Les bienfaits de Poséidon. Oh, on en voit plus beaucoup. On a beaucoup Aphrodite en surface. Est-ce que ouais, est-ce qu'il y a des probabilités en fonction de si t'es en surface ou si t'es en profondeur? You work so tirelessly at your craft, Lady Medea. If I may ask, where do you find the strength for your pursuits night after night? It's very much straightforward, sorceress. I seek to punish all who wronged me in proportion to the harm they caused. Though have no fear, you're not on any list of mine. I
Have you been wronged so often that you need more than one list of wrongdoers? What happens when you've cursed them all? Ça me gratte. My lists are based on categories of affront, from mere dislikes to deep betrayals. As for what happens after I've achieved my work, I'll have to get back to you on that one. As above, so below. I was saving that for you. Death to Kronos, milady. He shall suffer. Je me demande à quoi ça sert de les saluer. Let me show you the way. The dead adore you. They should be terrified of you. Oui, bah voilà. Hein. On va se faire chier. We reunite. By now, that monster Typhon must remember the bitter taste of defeat, yet he does not relent. Thus, he has left us with no choice but to pursue the means of his annihilation, little star. Ah bah, ça tombe très bien, je vais prendre celui-là. Parfait. What's for delivery? Shouldn't take too long. Olympus, I accept this message. Got it. Young lady, I had my doubts about you coming all this way to lend your aid. We ought to be capable enough to drive back Typhon on our own. J'avoue. But our latest battle with him might have gone differently if not for you.
Et ça n'était pas les météores. La déception est profonde. Minding their own business. Just a small sip. Là, j'ai que 140 balles. Hein. C'est pas fifou. Maybe. Alors lui, il faut que je le prenne avant. On va prendre mamie. Here, on my authority. What do I care? Les bienfaits qui augmentent. Je suis au tout début, donc si j'augmente les biens... Ouais, ça peut être bien, parce que... On va faire ça. Death to Kronos. C'est pas ce qu'il a dit, hein. Step right Il a up. dit... Where do you think you're going, anyways? No j'ai ship plus de la gueule. that sails from the docks back there is gonna take the likes of you. Come to think of it, lately we've had no ships at all. The deathless fleet of Kronos is still out there in the waters of the Rift. Apparently, when one ship sinks, another rises to replace it from the depths. Drowned sailors for its crew. You're pulling my leg. The dead can sail nowadays? I thought they were no good for anything but food. Might have to teach them to take on some of my household chores. Merde. Yes. You stink! Quel con. J'étais persuadé que je l'avais... des skis. Quoi déjà? Merde. Je suis trop con quoi. Waouh, mais non. Qu'est-ce que c'est que cette partie de merde là? Qu'est-ce qui se passe les gars? J'ai niqué un problème, super. Ah bah bravo. Sleep well, Cyclops. Quelle merde. Eh bah dégage aussi toi. Mouton de con là. Ouais. Just what I needed. PTT. PTDR. Comment ça coûte cher en surface? Ça coûte cher et ça arrive pas tout de suite. Quoi. In the name of Hades. Spectral gate activated.
fais exprès ou quoi? Stand down. Sticklers. Oh la vache. Mais putain. Not good enough. Ouais, c'est clair. David, notre Goulinov. Voilà, c'est gratuit. Special delivery. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de vie, en effet. C'est pour ça que je m'en mange plein le cul. On retourne. Clairement pas assez fort. And butter block. Silk of spider. Tuma, welcome. Lui ferai des cadeaux. Merde. Elle est où? Ouais, elle est pas dans les trucs là. Bah. Parce que j'ai encore rien à faire. Ça c'est les boss. Pas forcément supérieur. Madam Cersei, I'm grateful that we had a chance to meet again after all this time. Your kindness to me always meant a lot, and I wanted to give you this small token in return. Nectar! Oh, thank you, little miss. I've made attempts to brew my own, but never get it right. Though why don't you take this in kind? Think of it as a little island souvenir. It's beautiful and quite adorable. Thank you. Je lui avais encore rien donné. Storm enveloping the mountain of the gods. Why, just the other night it cleared. All brilliant moonlight in its place. I thought perchance you had achieved Bon bah, what prochain you'd objectif, set out to do. abreuver la cochonne. But now you're back and so's the storm. Voilà, reine des It turns cochonnes. out the father of all monsters is not particularly easy to dissuade. I don't know who wants his vengeance against Lord Zeus more, Typhon, Prometheus, or Kronos. Our Lady Hecate and you seek vengeance of your own. You've met Charybdis in the rift here, yes? An all-consuming force. Oui. When I imagine vengeance, all I see is that engulfing maw. Then you shall have it. Thank you. Et ben c'était pas fifou. Safe travels. Most intriguing. Beneath his sunny disposition, I have something of a vengeful street cousin.
though I know actions speak. Oh, je vais encore crever. Merde. C'est honteux. Let's all just take a breath. Forgive my little outburst there, would you? Just a bit of bad temper. Bah ta gueule, connard. Within those waters teems the strangest life. It's a bite. I've got a shrimp. Steady now. Comment je crève? Qu'est-ce qui se passe? Acceptable. Black flagship. Old Charon must have ample time to spare now that he isn't busy sending souls to their eternal rest. Although I do suspect we can keep him plenty busy in service to us here. Behold the stars. Your path has led to Apollo. Ouais, ça se passe pas bien. Trouble. You took forever getting here, only to turn up practically as dead as the crews of all those ships headed this way. Apologies for any inconvenience, Eris. Fortunately, there's a quite refreshing fountain not too far from here, which should do wonders for my injuries. Oh, then you're so close. Maybe you could make a break for it. The pathway out of here is right behind me. The light of the sun. How about this? Fired up. Merde. Non mais pourquoi ça m'a téléporté comme ça? C'est bizarre des fois ce qui se passe. Right with you.
l'impression que je suis faire n'importe quoi. Mais pourquoi je vais dedans? We'll all go back to hell. I thought that we were friends. J'ai pris des gros dégâts en même temps. She started it. Oh la merde. Now the climb. Je pense qu'on va pas aller au bout de celle-là. Hein. À moins d'un miracle. Ah, c'est quoi ça? Eh ben. Mount Olympus. The very mountain groans and rumbles underneath the feet of the princess. Its stonework shifting, not unlike her father's realm. Reminds me of home now that you mention it. More sky drakens. Merde. Sac à PV de Chan. Pas cool plutôt. Alors les météores, le météoré. Stay where you are. The limits of my light. Attention Athéna ici. Ah non. Clear. Here, fishy.
Typhoid dessus. crystal. Alors... Cousin, after much consideration, I admit the best plan that I have for stopping Typhon at this point is to rely on you. The next best alternative available would be most dire. Lord Uncle Zeus alluded to some force that could potentially defeat that monster, but bring great harm to Olympus in the process. Is that the alternative you mean? It is. My energies, as you can see, are focused on repelling our enemy's forces here. But it seems I shall also have to dissuade my father from taking a catastrophic course, if but to buy you time. I'm counting on you. We all are. La pose de vos glyphes inflige des dégâts aux ennemis pris dans la zone d'effet et vous rend très brièvement capable de renvoyer. C'est-à-dire je vais roter beaucoup, c'est ça j'imagine. La technique crée également un projectile capable de renvoi. Refus de la mort. Restaure d'avantage, mais je crois que j'en ai plus. Hein. Vous en récupérez immédiatement toutes les utilisations consommées. Wise choice. Ah oui. Comment on rebondit sur ses pattes. Oh oui. Ah. The Titans follow us. On va y arriver. Ah, c'est la belette, putain. My mother's strength. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh le con, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ah, c'est moi aussi. Ah, pas lui, bordel! You Dracons ought to choose wiser alliances. Mountains for the gods. Felt that. Putain, c'est de la merde!
Et forcément, il n'y a plus rien à creuser. Maintenant que j'ai un truc qui me restaure de la vie quand je creuse, il n'y a plus rien. Ça va m'augmenter ma vie comme ça. Disturb this monument. No hiding from this light. Ah, je suis pas. Ah non. The path. Olympus, I accept this message. Not moonlight, that's for sure. I thought you might show up. Tell me, Titan, do you recall a mortal woman by the name of Dora? A shade responded strangely when I mentioned you, C'est peut-être pas but son nom. can't seem to remember what you did. Let's leave it be, Agent of Change. That old shade's latent memories have more to do with gods and their deceptions than with anything I did. Elle m'a appris l'espagnol quand j'étais jeune. Elaborate. Tell me what happened to her. You keep blaming everything on the gods, as though all this is solely their responsibility. Oh, on the contrary. I take responsibility for mortal kind. But for all their failings, vices, and downfalls, I am not to blame. Nor is this Dora. You tell her I said that. Merde, c'est gâché. Alors, milieu, bas. Oh. Non, milieu. Non, bas. Oh.
milieu, haut, bas, milieu, bas, milieu, bas, bas, milieu. Ah merde, putain, j'ai déjà grillé 2 refus de la mort. Aïe aïe aïe. Ah non, j'en ai grillé qu'un. Just as you did yours, for this was bound to happen as it did. I knew this would happen. See you later. Alligator. Feather. Not even the intense heat rising from the mountain's central hearth can entirely dispel the chill here in the air. A gathering storm, not wrought by gods, but something else. Something friendly? Some coins. Des coins. Je vais pi symbole, j'arrive. Ah, comme dirait Lara Croft. Ok, ok. Et ben là, on prend notre préféré. The tooth. La dent. Et on va garder notre thune pour la fin. Parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Ah putain, je le prends tout. Mais, bordel. Enjoy. Cheers, Hermes. Olympus, I accept this message. Pas. Bon, bah, on monte la rue et puis... Let's pick up the pace. Mais tape déjà fort. Ah putain, c'est lui encore.
Children can be such a nuisance, so they say. My uncle, the Lord Apollo here, claims he was first amongst our family to reach you thus, my kin. Perhaps if I had in his stead, this all could have been well over by now. Et il a une bien petite épée, je trouve. Probably why you Pour showed un up so grand late to guerrier. this one. But you saw how great a time the rest of us were having and just had to get involved. Les lames produites par les bienfaits d'Arès. Ah mais j'en ai pas. Tant que vous possédez au moins 8 cailloux, tout bien fait. J'en ai pas, j'ai pas 8 cailloux. J'ai pas de truc avec les lames d'Arès, on est d'accord. D'Arès, pardon. Ah si, les glyphes. Ah bah, on n'a pas fait celui-là, alors allons-y. Ah, nous y revoilà. Et puis ça explose après. Oh, il est chiant ce boss. J'ai failli pas y arriver. This is all one being. In the name of Hades. Ah, ça c'est un peu mal. C'est un peu. C'est un peu dommage. Ouais, je prends ça pour... Death to our foes. De toute façon, je pense que je vais pas y arriver cette fois. The enemies of all-seeing Typhon cannot Je l'aurais possibly restauré, escape mais his rancor, for his eyes il are refuse la mort everywhere plusieurs fois upon dans la you, partie et red pourtant with rage, and je n'en ai searching plus. endlessly, piercing the very soul. I'll be the last thing he sees. C'était un peu du gâchis. Hop, c'est déjà la fin. J'ai plus que 55 HP. Lord Hermes.
You've knocked Typhon around a bit, but he's still plenty mad. Isn't there something you or Heck can do to make him maybe go away for good? If by make him go away for good you mean have his whole existence flash before his many eyes before he's finally destroyed, then yes, that's in the works. But it may take some time. Oh, great. Can't do things quick if they don't take some time. Well then, don't let me keep you from your research. See you later, Em. Take care. Ok. Alors attends. Ça fait 160... 285... Ah, j'ai pas assez. Pardon. Non, je prends juste ça. Ah bah, voilà. Très bien. Ouais. Pas sûr de moi. Bonjour le gros pabot. Ah, j'aurais dû garder ça pour sa tête de serpent, je suis trop con. Ah, je me suis pas aidé là sur le coup là. We'll hold the palace, keep them occupied. Putain, je l'ai usé pour rien. Ah merde, non! Ah, c'est dommage, j'étais pas loin. Ah. Mais ça pour rien. Les gens ils vont pas m'applaudir au bar maintenant. Oui, ça s'est joué à rien. Je pense que j'ai mal joué mon sort. J'aurais vraiment dû le lancer quand il avait la langue tendue. He's cagey with his words, but does seem to remember you in turn. Oh. Kind of weird of you to do that, especially since it sounds like he's trying to kill your family up there, but thanks. What do you say? Well, he said he's not to blame for mortal kind's failings and such, and that neither are you.
and asked I tell you so on his behalf. Before attacking me, per usual, of course. Phew, that's a relief. All this time, I figured if there's any two individuals responsible for all the badness mortals have to deal with, it's Prometheus and me. We're talking stomach aches, heartaches, taxation, lying, cheating. You name it. It's utter nonsense, but do you have any idea what he could have meant? Nope. But since you're the one who's talking to him on the regular, maybe you could ask. Now that we're curious. We'll figure this out. Et bim. Excellent. Et boum. Ça, c'est fait. Stay strong, my friends. Immolation. Hey, Vous m'applaudissez pas? Moi, je fais le battre quand même. Quel public difficile. Our wards are holding fast. Quel public génial. Dissolution of time. Disintegration of monstrosity. Connected incantations, negating that which has already come to pass. And violently, terrible use of our craft. It is. You always said such power ought never to be used, save when no other possibility avails itself. Perhaps not even then. How did you discover such incantations? You practically know more of Kronos than J'aurais he pas does devant la himself. bouche tout le temps. Peut-être mieux. C'est mieux, hein? Vous m'entendez toujours? Mais oui, vous m'entendez toujours. When I learned of what C'est Kronos parfait. had done to you and the rest, I refused to accept it, but I studied him nevertheless. Power always contains the secrets of its own undoing. Even his and Typhon's. Even his Just right. and Typhon's. Bon, bah, je dis, on va continuer à bourrer. On va voir le. Gigaros, je fais ça quand, moi, le Gigaros? Ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tonight's catch. Qu'est-ce que le Gigaros? Comment l'obtenir? Could use this. What now? Can't kill Kronos, can't kill Typhon, so what now? Keep doing this till somebody gives up? Thought we had a better plan. Le problème, c'est que le truc il est passé. Bon, arrêtez de me prendre la tête sur le micro, mais c'est chiant. The Titan thinks he took the upper hand by awakening that monster. But we'll turn that setback into our gain. Typhon is immensely powerful, a power we can use. You really think the Titan would just offer up the key to his own undoing like that? Oui, mais il manque un ingrédient que je sais pas comment qu'on l'a. The plan was always to exploit what he doesn't know. Ça c'est long en fait. Hein. Le jeu est long quand même. Hein. The good witch has been quite concerned about your confrontations with Typhon. Reckon you never trained to take opponents of that size. Oh, I trained just last night. Typhon is immensely strong and large enough to blot out the light of the moon, but evidently not invincible. Bah oui, mais techniquement il est moins chiant que Prométhée quoi. They say a lot of things, Goddess. I'm far more interested in your account. If it's your instinct that this monster can be stopped, your word is good enough for me. Though I would also love to see some proof, of course. Bah j'ai deux de ses yeux déjà. Of course. Ça te suffit pas, enculé? Pardon. je suis insultant, n'est-ce pas, c'est vrai. Icarus flew off. C'est parti pour semer une graine mystère. Ainsi que un rameau d'olivier. Et puis on va terminer sur une petite mandragore. Grow strong. May we converse? Salutations. Hey, would you attest to my disciples that I've taught you a great deal when it comes to fighting Typhon? They've been getting a little unruly, and you'd be doing me a favor.
But, Commander, you've not told me anything about him. Ah, I know what this is. You wish to see if I would stoop to speaking falsehoods merely because I was asked. Yeah, that's right. And I'm asking real nicely. Come on, young one, would you just do this for me here? I'll not bring shame upon us both. Damn it. You made it safe and sound. No more despair, good shade. C'est quoi le cochon déjà? Je vais rester là-dessus. Oui. Bon, comment je fais? Il faut que je fasse des trucs comme ça encore. J'ai la flemme. For the family. Allez, il faut encore 2 fois. Juste 2 petites fois. This is my path. Super. Ça commence très bien en plus. Ça commence très très bien. The black coat shines. Elle est avec moi ma belette? Ah merde, j'ai pas la belette. Pourquoi j'ai pas la belette? Bah... Merde. Déjà la dernière fois j'ai pas pris la belette. Je suis con, je lui ai donné des... C'est pour ça que je galère, j'ai pas ma belette. Je lui ai donné des croquettes, j'ai oublié de la reprendre. Trop con, et là j'ai oublié de lui redonner des croquettes. Oh là là, je suis vraiment trop con. To have finally met in a more proper way, my dear. You bought this mountain of ours a bit of extra time, so we are bolstering our defenses as best we can. Thus, I'm beseeching you to hurry back. Ouais, j'aurais préféré que ça se déclenche sur d'autres trucs. On choisit pas. C'est comme ça. Oh, Poséidon, mon amour! Alors, je prendrai 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je vais commencer par tonton. Parce que peut-être que... Shades, you're free. Allez. Donne-moi ce que j'aime, tu sais ce que j'aime. À part tes abdos saillants et tes biceps énormes. Ah putain, tu me donnes pas ce que j'aime. On va peut-être avoir l'attaque gelée. Pour compenser. Merde. Nothing lives in the city of Aphira, and I shall keep it that way until its infestation of shambling wretches is brought to heel. Though you need not concern yourself with the details. We have someone already on the case.
attaque gelée. Hein. Yes. I can use this. What's with those shamblers? Silence. The monster Typhon, he has known defeat before. He has since grown in size and strength and fury. Yet I hold to every faith you shall emerge victorious against him, little star. Oula. Putain, mais je peux rester. Oh, c'est une... Ah, tout est pas bien. Enfin, tout est bof plutôt. C'est pas bien, c'est ultra bof. Typhon here, but cannot reach the Titan Kronos where he is. So why do you insist on heading this way? Focus on the underworld and leave my realm to me. Ah bon, il faut que je retourne en bas en fait, c'est ça? Ou c'est juste un dialogue comme ça? Bonsoir Clément. Ça va, t'inquiète, t'as pas raté grand chose. Une run réussie et une run pas réussie. Voilà. Et ça fait 2 fois que j'oublie de reprendre ma belette avec moi. Et je me sens extrêmement con. Where else can we go? Et bonne année bien sûr. Meilleur jeu, tout ça, tout ça. Du succès dans les entreprises, dans les entreprenations. Tout bien quoi. Hear me, on my authority.
Drake. Je personne. Pas ça. C'est en or, ça? Not thirsty, but hey. J'avoue. Bon, je vais la prendre quand même, mais... May I? At least this was a shorter delivery for your trusted boatman, compared with having to drag our boons all the way into the underworld. Although, he probably prefers it there. What is it now? I remember back when we first met, you seemed enormous. Much bigger than most any other foe I'd ever faced. But now, you're hardly any match for me. Aw, thanks. And I remember back when first we met, my sleeping schedule was completely out of whack, but it's all better now. And I've still got my figure. That's all a matter of perspective, as I've learned. For instance, you're quite minuscule in comparison to the father of all monsters, Typhon. He's properly Mais le enormous. père des monstres, c'est pas Godzilla? Ah non, c'est le roi des monstres, Godzilla. Anyways, just how big can he be? No more than 3 square meals worth if I had to guess. Been too. Allez, chute. Eh, mais je me suis barré. Putain. Il s'est tourné, maintenant il peut se tourner. J'ai du mal. Ah, mais non. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain, mais j'ai bougé. Aïe aïe aïe. C'est pas la reine, hein. Arrête-toi de tes moutons, tiens. Oh, j'ai déjà niqué un refus de la mort, mais j'hallucine. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? C'est parce que j'ai plus ma belette. Hein. 10 sheep. 1 sheep. 2. All right. Express shipping, please. All set. Ash of the dead. They're gone.
il est mort par accident. Oh, j'ai pas vu qu'il y avait des trucs qui s'écrivaient quand les mobs ils mouraient d'une certaine façon. Ça peut peut-être être intéressant le sort pour se soigner, je suis en train de me dire. C'est peut-être pas plus mal. Sailing on. Grandmother. Ah bah, là c'est technique, merde. Putain. Bon bah on prend. Hein. Transfer now. Ah non, c'est Chioto. Ah non, c'est quoi? Je connais pas ça. Ah si. Be your final voyage for a while, in the name of Hades. Ah merde. Et j'échange contre quoi là? Contre la frappe unificatrice, c'est ça? Ouais. Ah tant pis. How could I possibly refuse? Ça me paraît bien plus intéressant. Ah maman cochonne! Du bois. Ah. Attends parce que... Oui c'est ça. On offre un petit cadeau à un petit à maman cochonne, voilà. More for me? I'm unaccustomed to receiving gifts here on my little isle, though I'm pleased to try and get more used to it. If... Insist is a strong word, madam. But I would like for you to have this, yes. Perhaps it will help you perfect your own recipe, or while away a pleasant night should one arise. Big prophecy! How regrettable to know Prometheus rebels against the gods. Surely he must see that his pursuit of vengeance shall not bring him any peace. Is there no reasoning with him? He isn't much for talk, but then lately who is? We end up clashing just beneath the summit. Apparently, he always knows who's going to be the victor, even if it's me. Oh, he's foreseen his own defeat before. Can you imagine, Poppet? To know of each and every ill awaiting you? I doubt if any punishment he has endured is worse than that. J'avoue. Mais je veux pas avoir la taille diminuée, putain. Allez. It is done. La force. Together we shine. Et du coup, ça fait quoi? Tant que vous n'avez aucun refus de la mort. Bah ouais, j'en ai deux quoi. C'est un peu nul à chier comme truc.
dans ma configuration actuelle. Steady, little miss. Oh, je commence à avoir faim. J'ai un petit onigiri qui m'attend là. Après le stream. J'ai hâte de me l'enfourner. Dans la bouche, bien sûr. Ah merci, c'est ce que j'avais commandé. Uber Hermès. Hermésite. Deliver Hermès. Ah, Deliver Hermès. C'est comme ça qu'il devrait appeler son nom. Oui, Caro, on prend mon argent. Olympus, set this message. Strength of Tant the sea. pis. On va prendre les deux trucs qui restent aussi. Tiens. There we go. Et voilà, j'ai plus de thunes. Like magic. So if you get past me again, what's next for you, Trouble? I've never seen someone go through so much just to see their family. Most of us have to try to stay away from ours. Eh ben non, bah tout le monde n'est pas comme ça, figure-toi. Moi j'aime bien voir ma famille. I'm surprised you haven't gone to see him for yourself. Anyway, Prometheus is next, then Typhon. But you first. You're telling me you're here to pick bigger and bigger fights? Babe, I knew we had something going on, but we have more in common than I thought. Come on, let's go. Favorite part. Que ça fout pour le coup. Dommage qu'il n'y ait pas un succès. Faire la cueillette pendant le con. Pousse. Qu'est-ce que j'en bouffe de ces pommes d'or à la con hein. Moving on. Bon, ça se passe pas si mal, mais bon. J'ai un reflet de la mort en main, oui c'est vrai. Je l'ai utilisé avec le géant. Bravo. Might as well.
4 secondes. Ah, elle est pas bon. Ah non, pas les robots. The master craftsman. The Battle of Olympus hangs in the balance as the mountain's mechanical protectors and the Titan's forces continue to collide, shaking the heavens themselves. All the world shivers. Blast off. Où tu cours? Ah putain, mais quel con! From the heavens themselves. Seleni's hidden strength. On est bien là. Du coup, on va le garder pour le combat. Poseidon shall be notified at once. What's Hermes offering this eve? To a breakthrough there with Gramps and Typhon and whatnot. Don't want to rush you, Em, but this is me. I just can't help myself sometimes. Soon you shall be afraid of me, dragon.
fait quand même pas grand chose. Ah merde. Follow your senses. Another tremor. Hear me, on my authority. Toujours pas les trucs que je veux. Hein. Je peux qu'on va pas prendre ça. Merde. C'est chiant quand tu dois réfléchir à où poser le... Je préfère quand le glyphe il se pose à tes pieds. Quand tu veux le diriger, c'est... Bah, on vient vite à te prendre plein de coups dans la gueule parce que tu réfléchis où le poser. Et... Comme j'ai le réflexe de poser en pleine mêlée, bah... ça se passe mal. Ouais, j'ai pas assez de thunes pour un truc de charreau là. Et bah si, j'ai assez de thunes pour un... Je vais crever de toute façon. Je vais tellement mourir. A brief word. Perhaps your so-called Master Kronos wants for you to fail. To suffer more than you already have. He seeks vengeance on the gods for overthrowing him before, when you were their ally. I don't seek my master's forgiveness nor assume his loyalty. Alliances are born of shared goals, perhaps ideals, whereas the gods and I are at cross purposes. Because they punished you for crimes you knowingly committed? What else could they have done after you deceived them and took from them? I took nothing. Fire spreads, burns anything that stands in its path. The gods sought to imprison it, but I set it loose. Now at last, we each are free, and burning still.
Alors, en haut, au milieu, en bas, au milieu. Au milieu. Il fait des metteurs de dégâts lui aussi. Eh merde. Il y a de l'accordéon maintenant, on me dit. Eh merde. My strength has failed me repeatedly, but it always comes back. I cannot stop you, yet I fight. Ça c'est bien, ça c'est l'esprit. Go lick your wounds. Got it. Beyond the fires on the heights of Mount Olympus lies the solitary pathway to the summit, on which stands a fortress stronger than the mightiest of gods and titans both. And past that, the Palace of Zeus. J'hésite à prendre entre ça et ça. Allez, on prend ça comme ça, on fait monter un petit peu. On va garder la thune. Eh ben. Ça commence archi mal. J'aurais peut-être pu... ouais, non. Non, j'aurais pas pu. Ferme ta gueule. Je n'aurais pas pu. Oh, c'est Noël ou quoi? Il y a les cloches de Noël qui sont. You don't know who you're dealing with. J'arrive pas à comprendre leur mouvement, vraiment, ça m'énerve. Bordel de merde. Ils ont une allonge dans le trou. Now this fortress is your grave. Oula.
Et voilà. Return to Shadow now. Bravo. Bravo.